Last time, where were we? What asilo? Photosynthesis, right? Photosynthesis, where exactly? Now, write down the process how photosynthesis occurs. Now remember, for photosynthesis to occur, first of all, the roots of the plant, they will have to absorb water, right? They will have to absorb water. So the first point is absorption of water, absorption of water along with other minerals through the roots. However, what did I say last time? Just like in other organisms, your plants, they also have a vascular system. Vascular system meaning कि it is yes, xylem और phloem. दो तरह के vascular system होते हैं plants में. एक तुम्हारा है xylem और एक तुम्हारा phloem. Okay. Now the vascular system is responsible for transportation in plants. Okay. Vascular system যোনটো হয় সেইটো তোমাৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে হেল্প কৰে। আমাৰ যেনেকুৱা vascular system টো হৈছে কি আমাৰ দুটা থাকে, এটা circulatory system বুলি কোৱা হয় where your blood flows, হয় নে নহয়? আৰু এটা তোমাৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন আৰু vascular system কি হয় কিন্তু আমি lymphatic system বুলি কওঁ human beings ৰ কাৰণে, ঠিক আছে? So similarly in plants there are xylem and phloem. Okay, there are xylem vessels and there are many things in xylem. It is not one thing. So first of all, right now, absorption of water along with other minerals through the roots. This water is then transported to the to the leaves of the plants, leaves and other parts of the plants via the xylem. Okay, इस xylem को से लिया conductive tissue पर. Next की होगा water हमारा हो गया photosynthesis का कारण है, और ना पर. Next is absorption of atmospheric carbon dioxide through the stomata, right? The next requirement is your carbon dioxide. Okay, now your water requirement has been fulfilled, right? The next is carbon dioxide, and what else is required? Sunlight. Okay, now how is sunlight trapped? The sunlight is trapped using your what? Chlorophyll. Okay, chlorophyll. So the third step is chlorophyll absorbs sunlight. Chlorophyll absorbs sunlight, and this absorbed energy is utilized to split water into hydrogen ions
that is H plus ions, and hydroxyl ions. Hydroxyl ions. That is your OH negative ions. Okay. Now here the main work begins. Okay. Your sunlight that is trapped by your chlorophyll is used to split up a water molecule into two parts. Okay. Water molecule in a split one. It is not very easy, but your photosynthesis is a very complicated process. Okay. There are lots of enzymes associated. Many other things are also required here. Okay. Simply water is split into H plus ions and OH negative ions. Okay, using sunlight. Understood? Understood? Now, from here, what happens is that this hydrogen ion that is produced will go and react with the carbon dioxide that is absorbed to produce glucose. Remember. Okay. Now, the hydrogen ion produced will react with the absorbed carbon dioxide gas in the presence of certain enzymes to produce glucose. Please remember this. Huh? Leaves and other parts of the plant. Other parts of the plant via the xylem. Okay? Buzi pala yaar log ke? Clear both? Now, the second step is, we know that one of the end products of photosynthesis is oxygen gas. Now, where does this oxygen gas comes from? Okay, remember, water splits into hydrogen ion and hydroxyl ion. Okay, or hydroxide ion. This hydrogen ion will react with carbon dioxide to produce glucose. Okay, then this hydroxyl ion, which is produced, will be now converted into oxygen gas. Understood? The hydroxyl ion or the hydroxide ion, produced from water will be converted into O2 gas. Okay, will be converted into O2 gas. सब है उसी पाना में समझ में आया आयुषी? Now, what is the significance of, first of all, let's try to understand the significance of photosynthesis. Okay, if you see, none of the products, okay, first of all understand your products. Products में क्या जानो? Glucose is produced and that oxygen gas is produced. If you see properly, if you analyze properly, you would see that the products of photosynthesis, none of them are useless in nature. Okay, first of all, the glucose that is produced is used by the plant itself for energy, right? Because the plant also has to eat, right? So that is used by the plant for energy. Also, it will store that food for other animals. Other plants and animals, because our plantar report, many animals are dependent on it. All your herbivores, all your omnivores, they are dependent upon plants. Okay, even your carnivorous animals are also indirectly dependent upon plants. How? हाँ, वो herbivores को खाते हैं, a carnivore eats a herbivore or an omnivore, and your omnivores and herbivores are dependent on plants. Okay, therefore indirectly they are also dependent on plants. Okay, understood? Here, next, the product oxygen. We know that oxygen is vital for respiration. Without oxygen,
higher organisms cannot respire. Please remember. Only lower organisms, certain lower organisms can respire in the absence of oxygen. Okay? But majority of the living things, they are dependent on oxygen for the process of respiration. Okay? So oxygen, without oxygen, there is no life on earth. Okay? দেখিছানে এইটো কাৰণে যোনটো প্ৰডাক্ট হয় ফটোসিনথেসিছৰ গোটেই কোপা ইউজফুল হয় ঠিক আছে বুজি পালা ক্লিয়াৰ আয়ুষী ক্লিয়াৰ হ্যাঁ নেক্সট মই লিখাই দিম এই কথাখিনি আৰু এটা কথা শুনি লোৱা যেতিয়া আমাৰ প্লান্টটোৱে গ্লুকোজ বনাই আছে during the process of photosynthesis is very fast okay it's an enzymatic process and it is very fast okay so the rate at which glucose is produced is also very fast okay but at that fast rate glucose will not be utilized by your plant to release energy when respiration of karone iman amar glucose na lage the rate at which glucose is being produced as a result of photosynthesis that much glucose is not immediately used by your plant okay so a part of the glucose is converted into something called starch which is insoluble in water that means that is your stored food so your glucose will be converted into a complex carbohydrate that is known or your complex sugar that is known as starch understood clear everyone clear then later on when the process of photosynthesis stops especially during the night hours what happens is that the starch that is stored in your food vacuoles right in your cells of your plants if you see there is a food vacuole right there what is stored starch right that starch will be again converted into something known as sucrose okay that sucrose will be again transported to the various part of the plant using your phloem system that is another one vascular system clear phloem system okay vascular system in ki kore it will absorb water from your roots and it will take the aerial parts of the plant okay your leaves and other parts of the plant where photosynthesis is carried out or certain other requirements are required clear next tomar ki hoboge jontu food produce hol in the form of glucose that will be first of all converted into starch right that starch will later on be transported in the form of sucrose another one sugar to the other parts of the plant for respiration remember okay clear sir sucrose is a soluble form of a sugar okay or what थोड़ा simpler form understood clear हुआ कथा हाँ ग्लूकोज से सिंपलर नहीं है ग्लूकोज से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो स्टार्च से सिंपलर है अंडरस्टूड क्लियर एवरीवन क्लियर विथ दिस थिंग হ'ল এইটোতে ওয়ার্ডত আমি লিখিব লাগিব ওকে till here your this thing is done yes the next thing what are the factors on which the process of photosynthesis is dependent on আমার কিছুমান ফ্যাক্টরস আছে যাৰ ওপৰত photosynthesis dependent হৈ থাকে the rate of photosynthesis brother if there is a low availability of carbon dioxide then your rate of photosynthesis will also be low মানে নহয় যদি কার্বন ডাই অক্সাইড কম থাকে photosynthesis করব ফাস্ট করব মানে নহয় next is your optimum temperature মানে কি এনেকুৱা এটা টেম্পারেচার উইন্ডো হয় য'ত মানে photosynthesis ভালকে হয় ঠিক আছে generally the temperature between 5 degrees Celsius and below 40 degrees Celsius is optimum or best for carrying out photosynthesis remember whenever the temperature exceeds 40 degrees Celsius the process of photosynthesis becomes slow it will gradually come to a stop when it exceeds 50 degrees Celsius kele jana hai because all your enzymes are something known as thermolabile that means they are sensitive to temperature thermo mane temperature labile means sensitivity in biology ठीक है if you see when you fall sick in the sense if you get a fever a high fever what happens your mouth dries up right मुखम हुकाए ने बुखार होता है तो क्या होता है मुंह पूरा सूख जाता है ना हाँ सर्दी तो दुखेगा ही কিন্তু मुंह हुकाए ना हुकाए हुकाए ना मुंह किहर কাৰণে हुकाए
because the saliva that is produced in your mouth is also an enzyme. ঠিক আছে, টেম্পারেচার বাঢ়ি গলে কি হৈ যায়, কি ডিস্ট্রয় হৈ যায় saliva. ঠিক আছে, এইটো কাৰণে মুখখন শুকাই যায় জ্বৰ উঠিলে. Similar in the case of plants also. Remember, everything, photosynthesis, respiration, these are processes that are carried out in the presence of certain enzymes. And these enzymes are all sensitive to temperature. Higher is your temperature, then the optimum temperature optimum ki eta particular window so tomar best কাম করে এই process. ঠিক আছে, that is known as your optimum temperature range. Okay, anything beyond it or below it will slow down that process. Understood? By either deactivating enzymes. Enzymes are deactivated when it falls below a certain temperature. Say 5 degrees Celsius tomar ki hoy, photosynthesis thik hobo, but below 5 degrees Celsius what will happen, your enzymes will become deactive. They will not get destroyed, but they become inactive, because inactive process. Okay, but above 40 degrees Celsius and on, your enzymes will become what? Not become, rather they will start getting destroyed by the temperature. Understood? Clear? That means the temperature is another one factor. Next is your availability of sunlight. Okay, if your sun rays are very very strong, what happens is that your chlorophyll will undergo a process known as photooxidation. Photooxidation, what do you understand by photooxidation? There are two words, photo mane light, oxidation mane oxidation, the process of oxidation in chemistry. Okay, what happens here in this process is that if there is too much of sunlight and the temperature is very high, then your chlorophyll will get destroyed. Okay, in the absence of chlorophyll, what will happen? The plant will not be able to utilize the sun rays or the sunlight, and the process of photosynthesis will stop. हाँ, ब्राउन कलर की कभी कभी हो जाता है ना, यदि बहुत बेसी रोद থাকে, देखा ना what happens to the leaves, they become yellowish in color and after that it will become brown. First of all it becomes yellowish. Okay, why it has become yellowish? Because your chlorophyll has been destroyed in that leaf. Understood? So we require optimum sunlight, we require optimum temperature, and we also require a good concentration of carbon dioxide gas. Okay, ঠিক আছে, বুঝি পালা কথাটো? Clear? Everyone clear? Yes. Deactivate হয়, deactivate মানে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া বুজি নাপাবা এনজাইমছ কেনেকৈ ডিএক্টিভ হয়, সেইটো আমি এনজাইম অ্যাকশন মেকানিজমত পঢ়ো. ঠিক আছে, that's in higher classes, that is not something we do not deal with in class 10 till class 10. Beyond class 10 when you will go, you will understand something known as enzyme action, hormone action, enzyme action and all these things. তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা how your Ayushi know, then you will understand how your enzymes they actually work. So for now just understand that below that optimum temperature your enzymes will become deactive, and above the optimum temperature enzymes are destroyed. Understood? Clear? Yes. Now right now, is this thing done? Yes. End products of photosynthesis. End products of photosynthesis. The first product of photosynthesis is your glucose. The main energy source. The main food produced by the plant. Okay. Next is your oxygen gas. It is liberated during photosynthesis. It is liberated
liberated during photosynthesis. একটা নো এটা এবার আপনি মার্কস দিবাসন দিয়েছে তোমার পিডিএম হবে না হবে না মানে স্কুলের মার্কস দিয়েছে না और ये से खुद ही बात आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही দিয়েছে না কিন্তু প্রায় এলএসটিমার ইজাবেলার মধ্যে হেল্প করেছে ঠিক আছে আয়ুষেরও ব্যাপার নাই আয়ুষেরও ফিজিক্সের খুব কমেছে দিয়ে ম্যাথসর নিউমেরিক্যাল আৰু বাকিবোৰো কি আৰু এভাৰেজ পঢ়িব লাগিব হাফ ইয়াৰ সিলেবাস কম ঠিক আছে বল এটা মার্কস দি যাবা না আশিস স্যার ওকে রাইট ডাউন ইন আ পিস অফ পেপার your name ঠিক আছে নেম তাত পাহৰিলো বুলি লিখি দিবা আউট অফ 20 পাহৰিলো ঠিক আছে আউট অফ 20 হামটো স্কোর পাহৰিলো ঠিক আছে জুনে জুনে যাৰ মাৰ্কস পাহৰিছে পাহৰিলো বুলি লিখি দিবা হ'ব ইয়াত যিবোৰ পঢ়া সেইখিনি ঠিক আছে মই পঢ়িবা হা ফিজিক্সৰ কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব and I am saying again and again তোমালোকৰ writing style please improve কৰবা ঠিক আছে your sentences they at times do not make sense there I cannot help you that is the problem with your English okay you don't know how to communicate your ideas okay itu বহুত ডাঙৰ problem হয় কিন্তু দেই আনসার লিখিব নোৱাৰাটো ঠিক আছে এইটো একদম মানে problematic okay try down a notes conversion of glucose into water insoluble starch which is then further stored in food vacuoles okay right now then I will be dictating right on that so dictate लिखना possible ना yeah chemistry के कोर्स physics के कोर्स अच्छा फोर्थ चैप्टर में डाउट करवा दूंगा वो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जब कैसे प्रोड्यूस होता है आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड करवा दूंगा before the examination I will be doing that again okay when will your exam start half yearly 15th of September right क्या हिंदी में 13 चैप्टर आ रहे हैं भगवान पढ़ो और मैं क्या बोलूं ठीक है सर राइट नाउ आफ्टर दिस राइट नाउ glucose which is formed during photosynthesis is not immediately utilized by the utilized by the cells of the plant is not immediately used by the cells of the plant for respiration. Comma, as a large part of
the glucose produced as a large part of the glucose produced as a large part of the glucose produced will be left behind, will be left behind, will be left behind. Okay? Full stop. The large part of the glucose will be left behind. This glucose, this glucose is then further, this glucose is then further converted into water insoluble starch. Is then further converted into water insoluble starch. Huh? Converted into water insoluble starch. Water insoluble starch. Full stop. Starch is a complex form of glucose. Starch is a complex form of glucose. Over? Over? Full stop. When the plant, change the paragraph, when the plant requires glucose, when the plant requires glucose for the process of respiration, comma, the starch is then converted into water soluble sucrose. Starch converted into water soluble sucrose. Water soluble sucrose, comma, which is transported to the various parts of the plant, via the flowing system. Transported to the various parts of the plant. Flowing spelling pariba nohoy, via the flowing system. ठीक है? Within bracket. ठीक है? पुस्तक दिया है within bracket start करेगा. This process occurs especially during the night hours. Especially ES, especially नहीं लिखी बात ES, especially during the night hours when the process of photosynthesis has stopped. एंजेलिना माना है ना एंजेलिना माना है माना है श्लोक माना है श्लोक को की उसी में क्लास में स्टार्ट उसी से स्कूल से होगा उसी रेंज स्कूल हां तो ठीक है पूरी रहे क्लास की रहा है कि हेलो बिजी हो गया
slow. হ'ব দিয়া বহুত বনাই খাব পাৰো ঠিক আছে let me see if something else is required. ঠিক আছে next part point to লিখা এটা important point হয় তার হলতে the sucrose which has been yes Hansa Nandini তোমার পেপার থাকি যাব ফাইনাল তোমার পেপার কবা দে স্পেশাল লেটার এখন লিখি বেরোবা for me I require one more extra hour because I write quite slow I will not be able to complete the paper within the given time. So very slow about it. নহলে ঘৰত লিখা প্ৰেক্টিছ কৰা মই তোমাক সেইদিনাখনো কৈছিলোঁ পেপাৰ শিকি যাব বুলি মোৰ ইয়াৰ পেপাৰ কি কৈছে না তুমি আৰু ভাল স্ক'ৰ কৰিলা হয় হয়নে নহয় হয়নে আৰু তোমাৰ sentences should make sense and adjective हाँ फिर एग्जाम सितंबर में होगा ठीक है सर एंड adjective फिर एग्जाम भी मतलब फिजिक्स का एग्जाम होगा अच्छा तुम लोग का होगा ना तुम्हें ज्ञान असेला और अंशुता ज्ञान असेला ठीक है सर नेक्स्ट ये जो पॉइंट होते the sucrose which is transported by the phloem system the sucrose that is transported via the phloem system to the various parts of the plant various parts of the plant by the phloem system to the various parts of the plant through ठीक है to the plant might either be utilized for the process of respiration might either be utilized for the process of respiration to liberate energy huh কি কইছে nucleus utilized might be utilized by the plant for the process of respiration to liberate energy or might be converted back into starch for storage ঠিক আছে এই স্টোরেজটো কোন হব পাৰে either in stems or in fruits or in various parts of the plant okay য'ত আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰি ফ্ৰুটটো মানে ফ্ৰুটটো নহয় তোমাৰ কি কয় ফুডটো okay শেষ হ'ল শেষ now we will be entering into a very important topic known as respiration now remember although this is given as a part of plants but respiration is common to all organisms without respiration no organism can live এই কথা পাতি থাকা ঠিক আছে লিখা পঢ়া যিয়ে কৰা any sort of activity that is carried out by a living organism requires energy okay now this energy is obtained from the food that you eat okay যি ধৰণৰ অকল তোমাৰ ফিজিক্যাল কাম হে নহয় মেন্টাল কাম তোমাৰ গাৰ ভিতৰত কি কাম কৰি আছে if your body is repairing cells if your body is producing new cells okay or if your body is growing your body say okay
growth of your limbs, I mean growth of your entire body. Okay, your limbs are elongating, your hands are elongating, legs are elongating, muscle build হৈছে ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ, ঠিক আছে, এনেকুৱা হয় যে গোটেই প্ৰচেছখিনি, এই গোটেই প্ৰচেছখিনিৰ কাৰণে ইভেন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰিডিং, okay, if you are seeing something, if you are breathing, if you are talking, any activity carried out by the living organism requires energy. Remember, okay, অকল এইবোৰ লিখি নাহিবা এক্সামত, talking, sleeping, walking, no, ঠিক আছে, breathing তাৰ কাৰণে respiration লাগিব, ঠিক আছে, breathing ৰ কাৰণে energy লাগিব, ঠিক আছে, even তোমাৰ বডিৰ ডাইজেশনৰ কাৰণে যদি আমি ডাইজেষ্ট কৰোঁ ফুডটো, ঠিক আছে, সেইটো কাৰণেও তোমাৰ কি লাগিব, এনাৰ্জি লাগিব, ঠিক আছে, এভৰিথিং ৰিকুৱায়াৰ্ছ এনাৰ্জি, ওকে, সো তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়গে ৰেসপিৰেশন ইম্পৰ্টেন্ট হয়। Now how do you define respiration? Okay, respiration in biology, true respiration is defined as the process where food is converted into energy, where food that is produced or that is broken down into simpler foods through the process of digestion is converted into energy, ঠিক আছে, food produced ক'ত লিখিবা, when your organism is autotrophic, ঠিক আছে, if the organism is producing its own food, ঠিক আছে, তেতিয়ালে কিটো ফুড খাব নালাগে, হয়নে নহয়, সেইটো হি ডাইৰেক্টলি কিহত কনভাৰ্ট কৰি দিছে, এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট কৰি দিছে। But for organisms that are dependent on other organisms for food, like your heterotrophs, okay, then first of all they have to digest the food, right? The food, digested food will be then absorbed by the body, right? And then it will be going for the process of either storage or respiration, ঠিক আছে, বুঝি পাইছানে? সিমিলারলি যেনেকুৱা প্লান্টস যেটো ডাইজেস্টেড যেটো প্ৰডিউস ফুডটো ষ্ট'ৰ কৰে, ঠিক আছে, হিউম্যান বিংস বা অল অৰ্গানিজমছ দে অলসো ষ্ট'ৰ দ্য ফুড, নাভাইবা যে সব যোনটো ফুড তুমি খাইছা ইট ইজ ইমিডিয়েটলি ইউজড বাই ইয়োৰ what body for energy, similar to this photosynthesis, ঠিক আছে, যেতিয়া আমাৰ ফুডটো ষ্ট'ৰ হ'ব, it is stored in the form of lot of things like glucose will be converted into something known as glycogen. Glycogen is stored in your muscles, your liver and many other parts of your body, ঠিক আছে, or fats, ঠিক আছে, বহুত বেছি খালে যে মৰা চলিব শকত হৈ যায়, মানে নহয় কিহৰ কাৰণে হয়, because they are storing too much of food, okay, আৰু এই ফুডটো তোমাৰ ইউটিলাইজ হোৱা নাই ৰেসপিৰেশনৰ কাৰণে, ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে, বুজি পাইছা, or your food that is absorbed by the body might be used to build up some other parts of your body like your muscles, growth or karne, repair or karne store koribo pare, okay, so respiration in short is the process where food is converted into energy that is known as ATP, adenosine triphosphate, ঠিক আছে, the energy currency of the cell is known as your ATP or adenosine triphosphate, tarpore ami actually energy to পাও, that glucose is last converted into ATP, ঠিক আছে, বুঝি পালা, হ্যাঁ, ATP cells में দেখো ATP cells में no ATP are certain molecules, energy rich molecules, okay, energy rich molecules, molecules মানে কি, when two or more atoms like or unlike atoms combine to form a new product, হয়নে নহয়, তাক আমি কি বুলি কওঁ, molecules বুলি কওঁ, হয়নে নহয়, এই molecules খিনি কি হয়, these are energy rich, ঠিক আছে, মই bonds বনাই, yes, keep on decorating your notebook, whereas your friends are asking me questions, you decorate your notebook, কি কৰো এইমাত্ৰ মই, কি কলো হানসা, busy decorating your notebook, yes miss artist, what did I say right now, or what did Ayushi ask, what did Ayushi ask, ইয়াৰ কাৰণে মার্কস কম হয়, এইবোৰ অ্যাটিটিউডৰ কাৰণে মার্কস কম হয় এক্সামত, while the teacher is teaching you are not interested, completely disinterested in the class, why not think about something else, why not laugh around, why not smile around, right?
এনেকুৱা attitude এতিয়া পৰা যদি চেক নকৰা নহয়, this will keep on growing and then you will cry during the board examinations. What did she ask? Q is Langshita? এইবোৰ কন্টিনিউ নকৰিবা দেই, মোৰ বিৰাট বেয়া লাগে। কোনোবাই পঢ়াই আছে মন দি শুনিবা। Okay, ATP, these are energy rich molecules. The bonds that are formed, chemical bonds হয় নহয়, কেনেকুৱা তোমাৰ দুটা তোমাৰ atoms এ একেলগে হেয়া বনায়, নতুন এটা কি কয় chemical বনায় বা নতুন এটা compound বনায়। Okay, they form something known as chemical bonds. Okay, now these chemical bonds, they have certain energies associated with them. Now when you break those bonds, energy will be released. Understood? Now whenever ATP, those bonds, okay, when those bonds are broken down, energy is released. Understood? Clear what? So ATP is not a cell, but it is a molecule that is produced inside the cell. Okay, mon diba class of sabak koisu etu thik ase. Now respiration mainly are of two types. Okay, eta kami konge aerobic respiration aru eta kami konge anaerobic respiration. Aerobic respiration comes from the word air. That means anything, any sort of respiration that occurs in the presence of oxygen. That means oxygen is required for the process of respiration. Tak ami ki boli ko aerobic respiration. Aerobic respiration is majorly carried out by majority of the living organisms, especially whenever the organism is highly complex in nature, it will prefer aerobic respiration. ঠিক আছে, oxygen মানে তাক লাগে। ঠিক আছে, কেলে aerobic respiration liberates a lot of energy. That means one molecule of glucose will produce 38 ATP in aerobic respiration. ঠিক আছে, কিমান বেছি প্ৰডিউস কৰিছে দেখিছানে? one molecule of glucose producing 38 ATP. দেখিছা? ইয়াত আছে নে আছে 38 ATP. Okay, now if you see in anaerobic respiration কি হবগে? One glucose molecule will produce 2 ATPs. ঠিক আছে, দেখিছানে কিমান ডাঙৰ ডিফাৰেন্স আহিছে? It's a difference of 36 molecules. Okay, ইয়াত কি হয়? anaerobic respiration of এইটো তোমাৰ product হয়। ঠিক আছে, understood? So যোনটো অৰ্গানিজমত বেছি এনাৰ্জি লাগে, obviously এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব হয় নে নহয়? আমাৰ বহুত এনাৰ্জি লাগে day-to-day লাইফত, হয় নে নহয়? Whereas a single cell organism will require less energy. So কি তোমাৰ এইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰিব, হয় নে নহয়? প্ৰিফাৰ কৰিব, এইটো হয় বুলি কথা নহয়। ঠিক আছে, anaerobic respiration is generally seen in unicellular organisms. ঠিক আছে, especially in the kingdom of Monera, যোনটো আমাৰ বেক্টেৰিয়া হয়, বহুত ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া anaerobic respiration হয়। ঠিক আছে, or in certain fungi. Okay, certain fungi like algae, sorry, not algae, I'm so sorry, like your yeast, yeast, yeast ki hoy? It's a single unicellular fungi, remember. Okay, so unicellular fungi tato ki hoy ge anaerobic respiration hoy yeast of. Okay, and sometimes if you have seen or if you have observed properly, if you do a lot of exercise, agar bahut zyada swimming bhi hota hai to theek hai, your hands and legs, they start paining, right? And they cramp also, cramp hoy bahut beshi exercise korile nasile cramp hoy etu hoy हाँ पैर नीने भी लगता है। ठीक है, বিষায় কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ যেতিয়া তুমি স্ট্ৰেনাছ এক্সাৰসাইজ কৰিবা, your body is requiring more energy. ঠিক আছে, তো আমাৰ বডিতে কি কৰিব? not only it will be carrying out aerobic respiration, তাত আকৌ anaerobic respiration হ'ব। ঠিক আছে, সো আমি কি গম পালো? যেতিয়া আমাৰ বেছি এনাৰ্জি লাগে, কেতিয়াবা বডিৰ কিছুমান পাৰ্টছত লাইক your muscles, deep inside your muscles, anaerobic respiration হয়। ঠিক আছে,
but the product of anaerobic respiration will be something different. ठीक है सर, अकल दुटा मिसे एक्स्ट्रा के ATP प्रोड्यूस करेगा. Remember, okay? Now, क्या? लेकिन कैसे हाँ? कैसे होगा कैसे होगा मतलब? सेल्स में क्योंकि जब तुम्हारा मसल्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करने लगेंगे, ठीक है, तो डीप डाउन जो मसल्स होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. तब वो मसल्स क्या करेंगे? उसके पास और कुछ भी चारा नहीं बचेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के सिवाय, ठीक है. तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है बॉडी में एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस. ओके, अंडरस्टूड. नाउ যেতিয়া আমাৰ প্লান্টস বা ইউনিসেলুলার অর্গানিজমছত anaerobic respiration হয়, remember the product is always carbon dioxide gas, energy and ethanol. Ethanol is an alcohol. ঠিক আছে, alcohol. স্কিন বা আমাৰ সেই alcoholটো বনায় ঘৰতো বনায় কিছুমানৰ, হয়নে নহয়, বা ব্রিউরি মানে কি, য'ত মানে alcohol actually produce কৰা যায়. ঠিক আছে, তাত কেনেকুৱা produce হয়? Using anaerobic respiration, using certain things like yeast. Yeast আমাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট অপশ্যন হয় এলকহল বনাবৰ কাৰণে. যিটো এলকহল মানুহে খাই বলিয়া হৈ যায় যে বান্দৰ লিখা কামবোৰ কৰি খোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে সেই বস্তুবোৰ, ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে কি লাগে? এনাৰবিক ৰেস্পিৰেশ্যন লাগে. যোনটো এলকহল হয় ইট কামছ ফ্ৰম এনাৰবিক ৰেস্পিৰেশ্যন, বাট দি প্ৰডাক্ট অফ এনাৰবিক ৰেস্পিৰেশ্যন ইন এনিমেলছ ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট. Okay, it is not ethanol there, it is only energy and something known as lactic acid. ठीक है, it is because of lactic acid being produced in your muscles you get that pain. एक ट्रांसपोर्ट হয়, एक पेन टू हो जाए lactic acid to produce होৱাৰ কাৰণে. বুজি পাইছা নে কথাটো? Later on that lactic acid will be further broken down into carbon dioxide and energy. ठीक है, पिছত रहने दो, उसका केमिकल फॉर्मूला बहुत बड़ा है. You will not understand what is lactic acid. ठीक है, यार कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िব লাগে, তোমালোকৰ সেইটো স্কোপতে নাই. ठीक है, लैक्टिक एसिड एक तरह का एसिड होता है, ठीक है, इट्स टाइप ऑफ एन एसिड produced as a result of anaerobic respiration in animals. হল ক্লিয়াৰ হল কথাটো? ঠিক আছে, ইয়াতে তোমাৰ কথাখিনি শেষে একচুয়ালি. ঠিক আছে, কাইলৈ অলপমান নোটছ দিম and tomorrow we'll be starting off with chemistry. The third chapter. Lactobacillus bacteria is found in your milk. ठीक है, मिल्क যেতিয়া তোমাৰ मिल्क में जब वो curdle करता है, मिल्क curdle माने कि যেতিয়া ही set হয় into when it ferments into curd, তেতিয়া তোমাৰ lactobacillus और जो concentration হয় সেইটো বহুত বেছি থাকে. But that does not mean that milk does not contain lactobacillus. Understood? Curd और concentration है बेसी থাকে, কিন্তু milk तो naturally lactobacillus is present. Understood?